like that, highly sophisticated, tremendous amount of money, and they're doing it because they want to prevent death. They're getting hit hard, very hard. So we're looking at it. Also on Russia. As well, Ukraine was hit by over 700 drones sent by Russia last night. What's your response to that? Well, I've been sort of letting people know I'm not happy about what's going on. It's a war that should have never happened. It should not happen now. They're losing. Now it's up. I've been saying 5,000. Now it's up to 7,000. Think of it, 7,000 people a week on both sides. 7,000 people, young, mostly military people, young souls are dead and dying, and it should be stopped. It should be stopped. Very sad to see what's happening. Yes, please. Sir, can you explain how you calculated your latest round of tariffs? Was there a formula that was used? And do you expect any of these countries to face tariffs as well? The formula was a formula based on common sense, based on deficits, based on how we've been treated over the years, and based on raw numbers. And we're going to have a couple of more coming out today. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. We're going to be releasing a Brazil number, I think, later on this afternoon or tomorrow morning. But they're based on very substantial facts and also past history. You look at the past history, we never had anybody in the White House that understood the numbers or were into it like I have. You know, we've taken in hundreds of billions of dollars in tariffs, hundreds of billions, and we haven't even started yet. And it's going to be a great thing for our country. I think it's going to be a fair thing for the world. And we really haven't had too many complaints because I'm keeping them at a very low number, very conservative, as you would say, number. And we haven't had, I'm sure they will be complaining at certain points, but we haven't had complaints. We've been treated very unfairly by both friend and foe. And friend has treated us very badly. It's not even believable that for so many years, you know, I was using tariffs in my first administration. We had the most successful financially administration that there's ever been. This is going to be much better. But we got cut short with the COVID because I didn't think it was appropriate when, you know, Italy, Spain, so the horror show that a lot of the countries went through. So I cut it a little bit short. But we took in hundreds of billions of dollars, and we had the most successful term ever from a president financially. But this is going to be much more successful. Yes, please. Do you expect any of the countries here to face tariffs as well? I haven't thought of it, but I don't know. Let's see, I like him, and him. No, I don't think so. Not too much. It's very good. These are friends of mine now. Yes, thank you for taking our questions, Mr. President. Okay. You talked about the amount of external revenue the country has brought in thanks to your tariffs. Can you talk about how these hundreds of billions of dollars that are getting brought in will help grow the country, and what do you hope to put it towards? Well, bigger than the tariffs, actually, are the fact that when you charge the tariffs at a certain point, they say, well, we can't pay those tariffs. It doesn't make economic sense. These are wealthy countries, and they or their companies will come into our country and build, and that's what's actually happening. If you had a very low tariff, there'd be no incentive to do that. If you have no tariff, like we used to have, which is so stupid, it's not even believable, but then obviously they make their product, the product in their country. They have the jobs, they have the income, they have the taxes, they have everything, and they just send it into us, and it's jobs that we wouldn't get. Now the wheel is turned. And what we're doing is, more important, we're taking in hundreds of billions of dollars, money that we've never seen before. But more important than that, we have a lot of people that would rather not have to pay that. So they're coming in and they're building plants. AI, we're leading everybody, including China, by a lot with AI. They're building their own plant. You heard me say yesterday, they're building their own electric generating plants to go along with the factories or plants that they're building. If they want to do that, we're getting them fast approvals, very fast turnarounds. They're using mostly natural gas to start off, but they're using coal. They have the right to use coal. They have the right to use nuclear. Nuclear's come a long way in the last 5 years. So we're getting them very fast approvals. We have factories and plants building at a level that we've never had in this country before.
Yeah. And secondly, a study from the Council of Economic Advisors, you put it on Truth Social yesterday. It showed that your assessment that tariffs would slow inflation was accurate and that the prices of imported goods since February has fallen. That your assessment was right, the critics were wrong. Why do so-called experts continually misread your economic policy, sir? Well, it's not the experts, it's the fake news and a combination of that and the Democrats. I saw an ad on television today on Fox, and it was some ad about, oh, Trump has raised costs. It's the opposite. I actually put out a statement. I brought down costs. I brought down the cost of groceries. I brought down the cost of energy, tremendously groceries. If you remember my first week in office, the press was screaming at me about the cost of eggs. They were 4 times higher than they were just a short time ago. That was caused by Biden and stupid policies, and we got that down. And by Easter, it was normalized, and now it's actually even at a lower price. So when I see an ad like that, it's always good to respond. I feel you have to respond. It was an ad that things are more costly. No, they're much less costly. Yesterday, $1.99 a gallon. There's 3 states. We're selling gasoline at $1.99. You haven't seen that for a long time. And I brought costs way down, just about every cost. I can't think of a cost that went up, but just about every cost. So what they do is they lie. I mean, they take ads. You'd almost think that the advertising station would stop it because they know it's wrong. It's such a lie. All you can do is say it's a lie and explain it. I guess I have the ability to explain it at conferences like this, so I like to take advantage of it and do it. But costs are substantially down under the Trump administration. And as you know, Biden had the highest inflation, I believe, in the history of our country. They say 48 years, but regardless, I think it was really the highest in the history of our country. And they were up to numbers that nobody ever saw before. And we have inflation now totally under control. We have a Fed chairman that, if he was doing his job properly, would lower interest rates. But we're bullying through even that. We're doing so well, it's not having that kind of an impact on us. But you want to see a rocket ship? We should have the lowest interest rates, because without us, there's nothing. And we have a strong country now, and we're taking in a lot of money. And other countries aren't even complaining. They got away with murder. They took advantage of a lot of very stupid people that sat in the seat, very stupid people, or people that didn't understand business or something was going on. But hard to believe that they got away with it for so many years. But now, and I'm treating them very fairly. Again, we have countries with tremendous deficits with us, where we have, where we essentially lose a lot of money. And we are changing that around very rapidly, and I think it's about time somebody did it. Sir, yeah, please. Sir, yesterday you said that you were not sure who ordered the munitions halted to Ukraine. Have you since been able to figure that out? Well, I haven't thought about it because we're looking at Ukraine right now and munitions, but I have not gone into it. What does it say that such a big decision could be made inside your government without you knowing? I would know. If a decision was made, I will know. I'll be the first to know. In fact, most likely I'd give the order, but I haven't done that yet. Yeah, please. Can I ask how your meeting with Netanyahu went over the last couple of days, and how realistic do you think a ceasefire is this week? Well, we're talking about Gaza for the most part. I think we have a chance this week or next week. Not definitely. There's nothing definite about war and Gaza and all of the other places that we all deal with so much, but there's a very good chance that we'll have a settlement, an agreement of some kind this week, and maybe next week if not. As well, sir. The African Growth and Opportunity Act, which has been central to many sub-Saharan countries having access to the U.S. market, that's due to expire in September. Are you hoping to extend that beyond it? Well, we'll take a look at that. Yes, please. Thank you. That's up to Congress to take a first crack at. We know that program's been in place for about 20 years, and at the end result of that, we see a lot of other countries operating in Africa. We still see a lot of tariff and non-tariff barriers in Africa. So I think any discussion about that act would also have to think about how we address those kinds of barriers. Yeah, Peter. President Trump, in Alvarado, Texas, a few days ago, 10 people
wearing all black, allegedly set off fireworks outside an ICE office to lure the officers out so they could ambush them, shoot at them. They had guns and vests and two-way radios. Do you think that this was an isolated incident, or do you think there's a national threat of a left-wing militia that is targeting ICE and CBP? Well, I think you have some very stupid people in the left who have some money that are making it available to these people, because you look at the guns they had, they were brand new. You look at even the clothing they were wearing, it looked like it just came out of some military shop. So you have some very stupid people that if anything ever happened, they'd be the first to go. They don't understand that. They'd be the first to go. They'd be the first ones hit. But there is money being put behind people. When you look at the weapons they have, the newness of the weapons, rifles that just came out and they have the latest model. So there's something going on, and we'll get to the bottom of it. And what do you think the penalty should be for these people who are, if they are found guilty, for people Very who stiff. shoot at ICE officers? Very, very stiff. Very stiff. A long time in jail, a long time. And one got hit yesterday in the neck. And he fortunately is going to be okay, but he got hit yesterday in the neck. No good. And what would you think if I read you a quote from a lawmaker who says about ICE to abolish it, to treat them as criminals or anything that is inappropriate and outrageous? And I told you that that was Democrat John Fetterman. Well, it's, by the way, I assume when you read that, because you paused in the middle, you're going to have to read that again without the pause. Could you read that again, please? To abolish it, to treat them as criminals or anything that's inappropriate and outrageous. So he's saying that to treat the people that did the shooting is... Oh, okay, good. Because the way you read it, it really was the opposite. That's okay. That's all right. I think that's what he meant. No, the new John Fetterman is exactly what you said. He's right. He's right. And we have to protect our police officers, and we will. And we have been. If you saw the stats released by the FBI the other day, the murder rate's way down, the lowest it's been in a long time, and that took place over the last 6 months. For the last 6 months, murder, it's a hell of a subject to have to talk about, but murder is way down at almost getting to be modern day records. So that's despite the fact that we have a lot of people that came into the country that shouldn't be here. Mr. President? Yes, please. So two questions, one on tariffs, the other on the IRS. On tariffs, China is reportedly softening their impact on U.S. tariffs in Africa, announcing last month that they would halt charges on imports for nearly all of its African partners. Good. Does this move by China influence your thinking, your approach to tariffs on the continent? Well, we treat Africa great in many different ways, including with tariffs. But, you know, parts of Africa charge us tremendous tariffs, as you know. And they're going to be dropping those tariffs. They've already informed me they're going to be dropping those tariffs. But we treat Africa far better than China or anybody else, anyplace else. Yeah. And on the IRS says that churches can now endorse political candidates. What's your reaction to this, and how do you expect this to influence some of the work that's afoot on the continent? There's a lot of American churches that are missionaries doing missionary work on the continent. Do you support that? I love the fact that churches can endorse a political candidate. I think so, because we have a lot of respect for the people that lead the church, for the pastors and the ministers and the rabbis and the all different leaders, all different religions, and people respect those people. And I think there's nothing wrong. You know, it was a very big penalty if that took place just a little while ago. They had a thing called the Johnson Act, and it was a very big penalty. I think it's great if a pastor, minister, priest, rabbi, and we could very much go into your religion, by the way, which is something that people are having great respect for throughout the world. If somebody of faith wants to endorse, I think it's something that I'd like to hear, and I can guarantee you, the people that they're with every Saturday or Sunday, or whatever it is they're with, they want to hear from these people, and it was a very severe penalty. Those people were not allowed to speak up. Now they're allowed to speak up. No, I think it's terrific. Mr. President,
Your administration took new actions against Harvard University today. Are you still optimistic about reaching a deal with the university? Oh, yeah, I think so. Harvard's been very bad, totally anti-Semitic. And, yeah, they'll absolutely reach a deal. Peter? I just got a text from our colleague, John Roberts. He says that we are now reporting the guy who was arrested in the Alvarado, Texas incident for tampering with the evidence was a green card recipient under the Biden administration and a prior DACA recipient. What do you think of that? It's very sad. It's very bad. A lot of them are here. We came in 21 million, I think it's higher than that, by the way, but they say 21 million people came in. Many of them are criminals. Many of them are murderers. 11,888 is what they say are murderers. And they came in through open border policies, no checking, no vetting, no nothing. And we have a lot of that. And despite that, we have crime down, which is pretty amazing. And this is a And long say hello meeting, to so John. Say hello to John Roberts. I will. I'm sure he's watching this right now. A lot of news has broken since we've been in here. Axios says a secret White House meeting between Steve Witkoff, Ron Dermer, and a Qatari envoy on Tuesday led to significant progress in the negotiations over the Gaza hostage and ceasefire deal. What can you tell us about this It's very secret possible. meeting? I will tell you, we're getting very close to a deal. I don't know if it's secret or not secret, but it doesn't matter to me. Secret's fine if it gets us to where we want to be. We want to have a ceasefire. We want to have peace. We want to get the hostages back. And I think we're close to doing it. Okay? Thank you all very much. Thank you very much. Nous avons suivi déclaration chef l'État américain Donald Trump dans le cadre d'une rencontre avec la presse. Jodia dans Maison Blanche, dans rencontre ça, chef l'État américain l'était gagné avec lui plusieurs dirigeants africains. Et délégation ça a été gagné là-dedans plusieurs dirigeants comme nous dit ou qui sorti dans le continent Afrique là pour venir rencontrer avec chef l'État américain qui a cherché tisser une relation beaucoup plus étroite avec les pays d'Afrique, selon information yo. Sénégal, Guinée-Bissau, Libéria, pour ne citer ça seulement, Gabon t'est participé là-dedans rencontre si là avec chef l'État américain. Après rencontre si là, côté que Donald Trump lit et abordé en pile point avec les journalistes qui étaient présents, qui t'a pas posé la question, multiples questions que yo posé à chef l'État américain, qui lui-même parlait de situation qui gagnait avec ICE, la police, et travail que lui-même l'a fait, comportement ancienne administration qui quittait un paquet de monde envahi pays. Donc, chef l'État, lui, et viré par-ci par-là, lui abordé toute une série de points qui gagnent à ouais avec la vie ici aux États-Unis d'Amérique. Lui parler et fort que l'a fait pour que lui capable de plus sécurité à travail agents policiers a fait en dedans pays les États-Unis d'Amérique. Donc chef l'État américain qui était à parler jeudi, monsieur comme nous disons, li touché en pile point, li parler des questions tarifs là, côté que États-Unis gagnent relation avec une série de pays, li fait quoi que jeudi économie américaine li solide. Gagné journaliste qui posait la question concernant un récipient Dakar et comportement que le gagné jugé irresponsable, il a même attaqué la police. Eh bien, il fait comprendre dans l'occasion ça, c'est administration ancienne non, c'est administration Biden non, qui t'a quitté tout le monde ça yon, paquet monde illégal entrer dans le pays et qui ont même été venu avec l'idée pour faire des actes malhonnêtes. C'est des criminels, c'est des gens qui fous, qui sortent dans le pays côté qui étaient, c'est des gens qui étaient en prison et que pays ça a libéré et prison la caillou, yo libéré centre psychiatrique que yo gagné la caillou, moun ça a envahi pays les États-Unis d'Amérique. Question tarif là, li ferme sous li d'ici 1er août qu'a venir là, chef l'État a fait comprendre que ces dernières dates pas gain chance encore. Tout le monde qui voulait entrer dans le train américain concernant question taxe là, eh bien il va entrer et dans le cas contraire, il va voir que tarif douanier a augmenté de 50% sous 2 et c'est ça que fait dit déjà gagné Union européenne qui était réunie bien bonne matin côté que yo même yo te fait réunion bride sous ça pour être capable positionner par rapport
à santarele déclaration que yo jwenn nan lettre qui sorti bon côté administration américaine nan, que yo considéré lettre ça qui gagnait un caractère autoritaire là-dedans, li pas semblé du tout avec yon moun qui voulait négocier, mais son moun qui gagnait une forme de totalité nan autorité que li exprimé à travers écrit que yo même yo li nan lettre ça que administration Donald Trump lan li voye bay communauté européenne nan, qui a pu penser qui forme de réponse pour yo bay à administration américaine nan. Yo fait comprendre déjà gagner possibilité pour yo négocier sous tarif douanier avec États-Unis concernant style, concernant aluminium, concernant fer, gagner question machine tout que yo capable négocier avec administration américaine nan. Cependant qui pas bay trop porte ouverte dans discussion yo par rapport à position que yo même yo exprimé sans que l'État arrive jeune communauté Union européenne qui était réunie qui a pensé forme de réponse pour yo bay à États-Unis. T'es espéré un tarif de 10% comme ça. Pourtant depuis rivé chef l'État américain li parler d'un tarif de 25 à 50%. D'ailleurs t'es gagné conflit entre certains pays qui dans la région considérés comme pays amis États-Unis. Nous citer au Canada ensemble avec Mexique côté que yo t'a parlé de augmentation tarif de 100 à 125%. Ça mettait pays ça au non conflit déjà. Le Mexique li ontijan rallié li à position américaine, exigence que autorité américaine t'a fait demander à ce que Mexique li aider pour barrer la route avec moun k'ap vinn vendre drogue ici aux États-Unis, barrer la route à moun k'ap entrer dans pays de manière illégale, mettez l'armée mexicaine en branle en mouvement pour k'ap barrer la route à moun si la yo, arrêter moun k'ap vendre drogue, ça yo arrêter au Mexique pimper yo pa bo ici, ou bien ça qui sauve que yo jeune tout qui quitte prison américaine pour que yo transféré yo pa bo ici. Donc c'est comme ça situation, il va y avoir échange, peut-être échange prisonnier entre le Mexique et les États-Unis dans le cadre de coopération, puisque il fait comprendre que gagner drogue qui a rentré par ici qui a tué citoyens américains, c'est dans le pays Mexique ensemble avec Canada qui est sorti. C'est ça que fait le Premier ministre canadien M. Carney, il était fâché, mauvais coucon lorsque les États-Unis étaient censés attaquer pays Canada, a accusé pour eux-mêmes pays Canada comme pays qui est responsable question de drogue qui a entré par ici. Il fait comprendre que citoyens américains yo plus participer dans la question commerce drogue là que yo t'a voulu accuser canadien ou bien pays qui responsable qui quitter porte l'ouvrir sur frontière là pour que drogue sorti Canada arriver ici aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est autant de points qui étaient abordés. Chef l'État a parlé de situation qui arrive Texas là, li annoncé déjà vendredi là bien pour le rendre une visite à population texane pour le constater à DG li situation. Elle fait comprendre que était déjà metté mise en branle qui fait beaucoup de administration fédérale là côté que déclaré état d'urgence une façon pour capable aider et gouvernement local là. On a parlé de Greg Abbott qui lui-même responsable l'état de Texas comme gouverneur. Chef l'État a tout li parler de aide que yo va bay à state là puisque yo en difficulté journée jeudi. Gouverneur a beaucoup côté parle qui annonce quantité moun qui mourir, yo te parlé de 173 mais 173 moun qui étaient disparaître jeudi nombre là li monté à 119 citoyens que yo confirmé déjà qui perdu la vie yo. Gagné on va aller de 7 dans jeune fille qui t'a participé dans camp mystique ça qui perdu la vie yo qui a cherché toujours yo pour ko joindre. Gagné 3 dans missionnaires qui étaient responsables sans ça qui étaient au même disparaître, tu étais joindre 2 dans cadavre. Donc toujours été une que t'a cherché dans moment que n'a parlé avec ou là nous pour ko gagner dernière information évolution situation pour nous t'a dire est-ce que yo jeune directeur exécutif là. Cependant, c'est pas seulement dans la côte Texas, situation flotte là, li causé la mort, dans New Mexico tout, eh bien, situation li pas facile du tout. Nous te connaît que 3 moun déjà qui perdu la vie à cause inondation qui arrivait dans la côte New Mexico. Et nous cap comprendre, n'a essayé venir avec chiffre pour nous dire que ça fait inondation chaque année et à travers le monde, c'est une principale cause de la mort moun dans une série de pays lorsque inondation frappé pays à travers le monde. N'a essayé de faire maximum d'efforts pour nous avec plus chiffres pour exactement comment bilan li présenter quantité moun qui perdu la vie à cause inondation. Donc nous appétons visite chef l'État dans la côte Texas, nous par contre qui ça
qui va passer dans rencontre si là, qui ça qui va tomber comme nouvelle, mais nous là n'a veillé pardon et n'a pété une rencontre si là pour que nous capables informer tout parce que connaissez ça Pstars informer sous situation la côté que lié. Ou connaissez nous ça déjà ouais nous là en soya information c'est non-stop lié sur réseau ça. La côté que nouvelle là nous pral chercher s'il dans la rue n'a suivre et s'il en bas pas nous pral chercher pour que nous capoter ba ou faut pas connaître nouvelle là cacher en bas pas un côté pour que Pstars li pas al chercher. C'est ça qui fait nous dire dans machine nous Pstars fait donc Pstars radio pour là sous téléphone nous sur laptop ou capter Pstars FM radio télévision qui capable de informer la côté que et puis situation comme nous te dit déjà nous t'a parlé de question Haïti et bien situation li a détérioré la dégradé de plus en plus bandi a prend plus terrain en dans pays ça comme ça t'est arrivé peut-être dans année 2004 ça veut dire que je dis à nous espérer peut-être dans jour qui venir là nous va un gouvernement bandi en dedans pays d'Haïti puisque plateau central là presque tombé totalement dans mes bandits nous te dit déjà yo prend une station de radio changer le nom de Panique FM à Radio Taliban. C'est dire que monsieur Sayon côté que yo passé, yo étalé yo mettez pouvoir au camp, yo montre que yo là. Donc la police nationale qui c'est pouvoir légal là, autorité qui responsable qui gagne la force des armes, la force légale nan men yo, c'est comme si yo pas fait rien. Nous dit c'est comme si yo pas fait rien pour changer situation ça en dedans pays d'Haïti. Et puis, nous avons un coup d'œil dans sport pour nous aller. Nous va tourner demain matin de très tôt ou comme ça, nous là avec vous. Parce que t'as le consentement, je vais venir pour que l'imé entre dans le combat spirituel là ensemble avec vous. Qui te nous dit que, et pour ça qui passe plus près de nous là, eh bien, côté que, gagner Coupe du Monde Club là, qui arrive dans phase finale, nous capables de dire, et jeudi à là, nous connaissons deux finalistes, deux équipes qui prennent en face pour capable lever trophée champion du monde club là. C'est l'équipe parisienne qui définitivement les Parisiens kounya là moun met di sauve yo imposé au football là depuis bon petit temps. Paris dit tout le monde qui te connaît battre Kalinda yo, tout le monde qui te connaît ouvert ou yo danser sur terrain football là, sur podium football là, journée jeudi yo monté pi haut sur podium football là pour dire tout le monde qui peut garder yo. Paris sont champion d'Europe là brillamment, li ronfle presque tout le monde qui vient sur lui et il pas ba une deux goals non, li ba plusieurs de ces petits goals li ba yo pour qu'elle te remporter la Ligue des Champions année si là et puis même Paris vient là, quel que soit non que quel que soit moun qui aurait léa, gens qui ont été expérience que te gagne quantité de trophées qui ont te gagne, Paris Saint-Germain pas peur yo, je dis li casser maintenant mais Real Madrid nous capable dire gen moun qui toujours critiquer, nous comprendre que même avec Juventus c'est des équipes qui yo kon poté, mais année ça dans Coupe du Monde des clubs là pas quoi, gen moun qui cap dire poté Real tellement Real jouer pour le arriver dans phase finale côté qu'elle arrive là, mais côté qu'elle arrive dans demi-finale là dans tout bout li joue avec une équipe Paris Saint-Germain s'il vous plaît. Tout feu, tout flamme, une équipe en pimpant, une équipe qui charmante dans le football que l'a joué. Nous pas connaître qui vocabulaire qu'on a pour utiliser. Moun te met dissolvé. Paris Saint-Germain, c'est l'équipe à battre jeudi. Et bien, les ronfle Real Madrid 4-0 dans le Conseil Madrid. Et Mbappé pour diable qui te quitté Paris Saint-Germain. C'est comme si Mbappé libéré l'équipe là. C'est comme si Mbappé te gon code qui te marré l'équipe là. Il te gen plan te mette dans pied Paris Saint-Germain. Et bien, depuis Mbappé allé à Paris Saint-Germain, tourné l'autre Paris. Vraiment, c'est la ville de lumière, c'est l'équipe de lumière, c'est l'équipe charmante. Et Paris Saint-Germain cassé maintenant, mes moun. Li fait ça encore aujourd'hui. Li ronfle Real Madrid 4-0 pour le prendre billet qui menel pour aller jouer la finale de la Ligue de la Coupe du Monde des clubs face à l'équipe anglaise que aurait Chelsea, lui-même qui pas fait détail. Li casse 2 goals limite dans mais équipe Flamengo qui sorti Brésil là. Il dit Fluminense pardon, il dit Fluminense moi un petit j'en pressé ou chaud devant maintenant pour aller en finale là, c'est moi pour aller en finale là. Donc l'équipe de Chelsea de l'Angleterre, il était metté et un petit tempo sous équipe brésilienne Fluminense, li ba 2-0 et la finale les deux équipes qui pourraient disputer finale de la Coupe du Monde des clubs, il y aurait les tout bonnement Chelsea de l'Angleterre, Paris Saint-Germain, l'équipe de la ville de lumière, l'équipe parisienne, l'équipe championne d'Europe, et bien lui-même qu'on y a là qui prend la Coupe du Monde. Bagage dit non. Si l'équipe là arrive prend un sacré ça là, regardez, c'est pour nous commencer à mettre respect en plus devant nos équipes Paris Saint-Germain. Mais pour diable, Mbappé aller là dans Real, l'hypothèse problème dans aller dans Real pour diable Vinicius.
Et puis l'Argentine a deux matchs qui confirmés pour jouer deux derniers matchs concernant l'éliminatoire Coupe du Monde. L'équipe qui pour jouer le 4 et le 9 septembre. Le 4 septembre, l'équipe argentine a joué la Cali à Buenos Aires contre le Venezuela. Le 9 septembre, l'a joué face à l'équipe équatorienne dans ces dernières rencontres que l'équipe d'Argentine va jouer deux derniers matchs concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Mes amis, nous avons plus pour nous dire oui, mais c'est pour demain matin. Dominique Fitien, nous va parler avec vous demain si Dieu veut également. Merci tout le monde. Red branché. C'est minutes oui qui était là. 2 minutes ce majeur pour venir comme ça pour aller avec nous dans le combat spirituel là sur réseau Panou, Pstars FM, radio, télévision, un petit calme musique. Juste pour nous faire transition pour que nous capables de ce majori qui peut accompagner pour aller dans la guerre spirituelle là ensemble avec vous sur réseau là. Nous c'est Pstars FM radio télévision. Bye bye tout le monde, bonsoir.